Good morning. As was said, I'm Silvana Agiusa. I come from Malta, the Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties. Gospodin Silvan dolazi sa Malte iz Ministarstva gradjanskih, sloboda, potrosačkih prava. Prior to working for the ministry, I worked in Brussels for 6.5 years for an organization called ILGA Europe. Prije nego je došao da radi u ministarstvu na Malti, radio je 6,5 godina u Briselu u organizaciji LGA. With reference to this conference, this seminar, the start of the day was really about ensuring that the concepts around lesbian, gay, bisexual, trans, and intersex issues are adequately understood because they're rather complicated. So reference to sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. Dakle, prije svega cilj uvodnih predavanja na seminaru je bio da se razumije uopšte koncept LGBTI prava, kao i rodnog identiteta, biološkog seksa, seksualne orijentacije. And then we looked at the current human rights standards that apply to LGBTI people, starting with the Yogyakarta Principles, then standards of the United Nations, Council of Europe case law, and standards such as the Committee of Ministers recommendation, as well as applicable EU law. I onda su upoznali učesnike seminara i sa pravnim standardima, kako na nivou Ujedinjenih nacija, tako i na nivou Evropske unije, Komiteta ministara i sl. We also looked at the best policies that are in place at the moment and how Montenegro can approximate itself as much as possible to such policies. Također su sagledali i najbolje politike u različitim zemljama i birali one za koje bi se kojima bi Crna Gora mogla najviše da se približi u ovoj oblasti. One thing that is reported quite often by international organizations is ensure safety in this country, which seems to be a recurrent problem for LGBTI people that needs better addressing. Najčešće do sad prijavljivan problem iz Crne Gore je bezbjednost LGBTI osoba i dakle oni su ukazali na to da se taj problem mora najprije riješiti. So in the seminar with social workers that are present there, we're trying to find ways also to ensure that once there are cases that are reported to them, that they are adequately equipped to answer the situations that emerge. I na seminaru su pokušali da nauče socijalne radnike da onda kada im se prijave takvi slučajevi da adekvatno znaju da odgovore na njih. Speaking from the experience of my own country, I think one of the best things that we've done in the past year was to set up what is called an LGBTI consultative council. Po njegovom mišljenju, najbolje iskustvo koje on donosi iz njegove zemlje iz prethodnih godina je to što je uspostavljen savjet za LGBTI osobe. To quickly explain how this is composed, the LGBTI Council has representation from all the civil society organizations in Malta. Dakle, savjet se sastoji iz svih predstavnika svih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima prava LGBTI osoba na Malti. As well as individual experts. Kao i od eksperata iz te oblasti. And they are tasked with the duty and ability to develop legislative proposals as well as policy proposals. I oni se bave donošenjima prijedloga zakona i prijedloga politika u ovoj oblasti. This is how the Civil Unions Act that we have was developed, for example. And it's really the best possible standard that we could have, short of marriage. Tako je recimo razvijeno i civilna zajednica, civilno partnerstvo, koje je skoro kao brak. But to fully say it, it's really marriage with a different name. To je zapravo na Malti
brak, dakle to civilno partnerstvo je zapravo brak, samo se drugačije zove. The same thing happened now, just recently, with the development of the gender identity, gender expression and sex characteristics bill. Takođe, slično se dešava sada i u procesu donošenja prijedloga zakona o rodnom identitetu, rodnom izražavanju i seksualnoj orijentaciji. So, to conclude, I would like to make reference to our starting point in this LGBTI equality journey, and I think much is due to, in fact, Malta's accession into the European Union. Dakle, on na kraju želi da zaključi time što će reći da su se značajne promjene na polju ovih politika na Malti desile zahvaljujući procesu integracija. The EU is not a solution to all the problems, of course, but it really did stimulate a discussion in the country when we had to implement the Employment Framework Directive and include sexual orientation in employment equality legislation. EU nije odgovor naravno na sve probleme, ali jeste razlog da se razvije debata na ovu temu i oni su morali tu debatu naročito da razviju onda kad su primjenjivali direktivu jednakosti u zapošljavanju i kada su morali da se bave tim pitanjima ovih prava i u okviru te direktive. The EU accession also stimulated the feeling that the community could do more, and in fact the first Pride Parade happened just 2 or 3 months after Malta entered into the EU. Takođe, proces pridruživanja Evropskoj uniji je doveo do toga da je zajednica osjetila da mora da uradi više u zaštiti prava LGBTI osoba i prva parada se desila onda kada par mjeseci pošto je Malta postala članica EU. Now we're proud that we've surpassed the minimum standards of the EU, and in fact this year we held the Idaho conference in Malta along with Sweden. Sada su oni nadišli onaj minimum standarda koji zahtijeva Evropska unija u ovoj oblasti i imali su prvu Idaho konferenciju zajedno sa Švedskom na Malti. And I know that, well, Montenegro will be hosting the next Idaho conference, so I wish you luck with the preparation towards it, as well as the hosting of it. Crna Gora će biti sljedeća koja će biti domaćin te konferencije i on je poželio sreću Crnoj Gori u organizaciji te konferencije.